This conference will now be recorded. Okay, today we are going to discuss about how to set the values to class properties by using activities. How to set the values to class properties by using activities. After that, how to pass the parameters. How to call from one activity to another activity. How to call from one activity to another activity. Okay, next one we will discuss. Okay, how to pass the parameters from one activity to another activity, Okay, next one. How to see the parameter variables. Parameter variable values. Okay, how to see the parameter variable values in a tracer. Next one, how to see the local variable values in a tracer. How to see the local variable values in a tracer. Okay, these are the things we will discuss. These things we will discuss. ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎక్కడైనా ఏమన్నా అర్థం కాకపోతే అడిగినట్టు చెప్తాను. సార్ ఏంటి ఇది హౌ టు సెట్ ద వాల్యూస్ టు క్లాస్ ప్రాపర్టీస్? ఓకే, చూద్దాం ఏంటి అన్నది. నేను నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నేమ్ ఈక్వల్ టు రవి, లాస్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు వర్ధన్ అండ్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు 26 అండ్ అడ్రస్ ఈక్వల్ టు. సార్ నేను ఇలా సెట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సార్. ఇలా సెట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సార్. ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఇలా వాల్యూస్ సెట్ చేయాలి. ఎందుకు అనేది మీకు వదిలేసేయండి. ఫస్ట్ మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ లో వరకు రిక్వైర్మెంట్ అయితే ఒక రవి అనే వాల్యూని ప్రాపర్టీకి ఫస్ట్ నేమ్ అనే దానికి సెట్ చేయాలనుకోండి, అది రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, ఇలా అనుకోండి. ఓకే, ఎందుకు అనేది రేపు క్లాస్ లో ఇంకొంచెం క్లియర్ గా రేపు క్లాస్ లో ఇంకా అర్థం అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇది చూడండి. ఓకే, ఇలా సెట్ చేయాలనుకున్నానండి. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్ టు 10 అంటే ఏంటంటే 10 అనే వాల్యూని ఏకి సెట్ చేస్తున్నట్టేనా మీనింగ్? ఏ అనే వాల్యూని 10 అనే వాల్యూని ఏకి సెట్ చేస్తున్నట్టేనా మీనింగ్? చెప్పండి. అలానే బిలో ఉన్న వాల్యూని అబ్జర్వ్ చేయండి. బిలో ఉన్న వాల్యూని ఏకి సెట్ చేస్తున్నట్టేనా? బిలో ఉన్న వాల్యూని ఏకి సెట్ చేస్తున్నట్టు. దీన్ని ఏమంటామండి? నార్మల్ గా నాట్ ఇన్ పెగా అదర్ టెక్నాలజీస్ లో మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏమంటాము? వేరియబుల్ నేమ్, అవునా? కానీ వేరియబుల్ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏమంటున్నామండి? దీన్ని ఏమో వాల్యూ అంటున్నాము, దీన్నేమో వేరియబుల్ నేమ్ అంటున్నాము. అంటే ఈ వాల్యూ అనే దాన్ని మనం ఏం చేసాము? ఏ అనే వేరియబుల్ కి సెట్ చేసాము. సో వీఆర్ సెట్టింగ్ ది 10 వాల్యూ టు ఏ వేరియబుల్, వీఆర్ సెట్టింగ్ ది బి వాల్యూ టు ఏ వేరియబుల్. ఇక్కడ పెగా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దీన్ని ఏమంటాము? ఫస్ట్ నేమ్ అనే దాన్ని ఏమంటామండి? మీకు తెలిసిన ఏమంటాం పెగా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో? ప్రాపర్టీ. ఓకే, మీరు ఏమంటున్నారు బ్రో? ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ ని ప్రాపర్టీ అంటాం. ప్రాపర్టీ నేమ్. దాని తర్వాత దీన్ని ఏమంటామండి? వాల్యూ అనొచ్చా? చెప్పాలంటే వాల్యూ అనొచ్చా? దీని వాల్యూ అనొచ్చా? ఓకే, నౌ ప్రాపర్టీ వాల్యూ అంటున్నాను. మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? మనం సెట్ చేయాలి. ఏం సెట్ చేయాలి? సెట్ ద వాల్యూ. సార్ వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్?
what is the method we are going to use to set the value? Okay, this is the method. Okay, by using property set method in activity. Method in activity, we can set the values to class properties. ఏమైనా ఒక వాల్యూ సెట్ చేయాలనుకుంటే ఈ మెథడ్ యూజ్ చేస్తామండి. అలానే ఒక పేజ్ న్యూ అనే ఒక మెథడ్ కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సార్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ వన్, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా రాస్తాను. బై యూజింగ్ పేజ్ న్యూ మెథడ్ in activity, we can create new page in a clipboard under user pages. హలో, చాలా పేజెస్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పేజెస్ ఉంటాయి కావున ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం సార్ అంటే యూజర్ పేజెస్ లో క్రియేట్ చేస్తాం. యూజర్ పేజెస్ కేటగిరీలో క్రియేట్ చేస్తాం. ఈ మెథడ్, ఈ రెండు మెథడ్స్ గురించి చూద్దామండి. ఓకే, నౌ యు నో హౌ టు క్రియేట్ యాక్టివిటీ. రైట్ క్లిక్ ఆన్ క్లాస్. నేను క్లాస్ అనేది ఒక నావిగేషన్ తో మనము క్రియేట్ చేయాలి కదా, ఆ నావిగేషన్ ఫాలో. ఏ క్లాస్ లో అయితే మీరు యాక్టివిటీ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ నావిగేషన్ అనేది ఫాలో అవ్వండి. టెక్నికల్ యాక్టివిటీ. Okay, this is a navigation we need to follow to create an activity. Now go to the application explorer. Now I'm going to create an activity. Okay, now I'm going to create an activity. Okay, now right click, create technical and activity. So simply you can give one activity name and ఏదో ఒక activity name అనేది ఇవ్వండి. Okay, you can give some activity name. Okay, you can give some activity name. Okay, sample అని ఒక నేమ్ ఇవ్వండి, ఏదో ఒక నేమ్ ఇవ్వండి. Now click on create and open. మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? ఇప్పుడు మనము సెట్ చేయాలనుకున్నాం డేటా. నేను చెప్పాను, డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్. డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ వీ నీడ్ టు యాడ్ ఏ స్టెప్ మెథడ్స్ అండర్ స్టెప్ ట్యాబ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏదో ఒక మెథడ్ ఇక్కడ మినిమం టైప్ చేయండి. టైప్ చేసి డౌన్ యారో ఇన్ యువర్ కీప్యాడ్ యూ కెన్ సీ available methods based upon your requirement. You can select that method. ప్రతి మెథడ్ కి కొన్ని పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలి. ఓకే, ఇలా పాస్ చేయండి. ఇలా ఎక్స్పాండ్ చేయగానే మీకు తెలుస్తుంది, ఓహో ఏమేం పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలి. ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ అని ఉంది, ఈ స్టార్ మార్క్ ఉందంటే రిక్వైర్డ్. ఓకే, టు యూజ్ దిస్ వన్ we need to set some values. అలానే ఈ క్లాస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఓకే ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాము? అంతకు ముందు డిస్కస్ చేసాం. డాట్ సింబల్ ఇస్తే, if you are giving a dot symbol, we can access whatever properties are available under personal loan. Whatever properties are available under personal loan, we can access those properties. మన ఆ క్లాస్ కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అనేది మనము యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాం. ఓకే, నౌ సి. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెట్ ద వాల్యూ. ఇది ఇలా ఎందుకు సెట్ చేస్తున్నారు అనేది మీకు ఓకే మనం కమింగ్ సెషన్స్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. యాజ్ ఆఫ్ జస్ట్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్ హౌ ఐఎమ్ సెట్టింగ్ ద వాల్యూస్ అనేది. ఓకే, ఇలా సెట్ చేస్తున్నాను. మీకు ఎన్నైతే ప్రాపర్టీస్ కావాలనుకుంటున్నారో అన్ని వాల్యూస్ అనేది సెట్ చేయండి. ఓకే, ఈ ప్లస్ ఐకాన్ క్లిక్ చేశారనుకోండి, అదేమో ఒక రో అనేది యాడ్ అవుతుంది. ఎక్కడ యాడ్ అవుతుంది? ఇన్సైడ్ ది మెథడ్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇది యాడ్ చేశారనుకో ఒక స్టెప్ మెథడ్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ ఐ గివ్ దిస్ వన్ అడ్రస్ హైదరాబాద్. ఓకే, ఫైనల్ గా నేను సెట్ చేశాను. ఇవన్నీ మనం ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్ కింద ఇస్తున్నామా సార్? yes, I am giving like a fixed values. Yeah, yes sir, constant values గా ఇస్తున్నా. ఓకేనా? ఎందుకు అనేది తర్వాత చూద్దాం. ఓకేనా? ఎలా ఫిక్స్డ్ వాల్యూ సెట్ చేయాలనేది అర్థమైందా ఫస్ట్? ఓకే, ఇప్పుడు మనకి టెస్టింగ్ గురించి అండి. ఓకే, టెస్టింగ్ గురించి అండి. ఇక్కడ చూడండి ఒక వార్నింగ్ వచ్చిందండి. ఇక్కడ మీకే చూడండి, దిస్ రికార్డ్ యాజ్ వన్ సివియర్ మోడరేట్ వార్నింగ్ అండి. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ ఒక వార్నింగ్ వచ్చిందంటే జస్ట్ యూ కెన్ రివ్యూ అండ్ ఎడిట్. చూడండి, చెక్ చేయండి, ఎర్రర్ ఏం కాదు.
ఇక్కడ మీకే ఏం చెప్తానండి, ప్లీజ్ కన్వర్ట్ దిస్ యాక్టివిటీ టు డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్. డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈజ్ ఈజియర్ టు రీడ్ అండ్ మెయింటైన్ దాన్ ది యాక్టివిటీస్. ఇక్కడ నీట్ గా చెప్తుందా లేదా అండి, తెగానే ఒక రికమెండెడ్ గా ఇస్తుందా లేదా? ఇలా ఫిక్స్డ్ చెప్పండి. వాల్యూస్ అనేవి మనం ఏదైనా డేటాబేస్ ఎంట్రీస్ అవి ఇచ్చేటప్పుడు ఇస్తాం అంతే కదా సార్? ప్లీజ్ వెయిట్ అండి. నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఎలా కాన్స్టెంట్ వాల్యూ సెట్ చేయాలనేది అబ్జర్వ్ చేయండి. దాని తర్వాత ఏం చేయాలి, ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు అనేది మీకు తెలుస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే, చూడండి ఇక్కడ మీకు ఒక వార్నింగ్ వస్తుందండి. ఇక్కడ ఒక వార్నింగ్ ఇస్తుంది. ఓకే, ఈజియర్ టు మెయింటైన్ అంటే డేటా ఇదే సేమ్ రిక్వైర్మెంట్ మీరు ఇప్పుడు యాక్టివిటీలో ఏమైతే రాశారో ఆ రిక్వైర్మెంట్ యాక్టివిటీ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద్వారా కూడా చేస్తాము. వై యూ క్రియేటెడ్ అని అంటే ఇన్ కేసు మనము ఓకే జస్టిఫికేషన్ ఏమన్నా ఇవ్వాలనుకుంటే as per my requirement I created this activity, for this requirement I created this activity. If you want to give some comments you can give, otherwise just you can ignore. ఓకే, మనం ఇది చేసే ఇక్కడ ఏమైతే చేసామో అది యాక్టివిటీ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద్వారా కూడా చేస్తాము. ఆ సినారియోస్ లో ఇది క్రియేట్ చేయమన్నమాట. ఓకే ఓకే, నేను క్రియేట్ చేశాను, సెట్ చేశాను. నౌ I want to test my logic is working or not. Okay, now I want to test. How we can test means we can run the activities manually. For our testing purpose we can run the activities manually. Activities అనేది మనం మాన్యువల్ గా రన్ చేయొచ్చు అండి. ఎందుకు రన్ చేయొచ్చు అంటే మాన్యువల్ గా టెస్టింగ్ గురించి మన లాజిక్ అనేది ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడం కోసం మనం యాక్టివిటీస్ అనేది రన్ చేసుకుంటాం అనమాట. మనం మాన్యువల్ గా మన యాక్టివిటీస్ ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతున్నాయా లేవా, ఓకే ఏం ఎక్కడ వర్క్ అవ్వట్లేదు అలా చెక్ చేసుకోవడం కోసము మనము ఏం చేస్తాము, యాక్టివిటీస్ అనేది రన్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, నాకు చూడండి నేను ఫస్ట్ టైం రన్ చేస్తున్నానండి. రన్ చేసేటప్పుడు మీకు ఇన్ కేసు ఈ పాపప్ రాకపోతే మీ యొక్క బ్రౌజరు ఈ పాపప్ ని బ్లాక్ చేయొచ్చు. ఇది కావచ్చు, లేదా నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ రన్ చేస్తున్నాను, ఇది మీకు రాలేదనుకోండి, ఈ పాపప్ రాకపోతే ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి ఏమన్నా మీ బ్రౌజరు బ్లాక్ చేస్తుంది అని. అంటే సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ అంటే దేర్ ఈస్ నో ఎర్రర్స్ ఇన్ యువర్ యాక్టివిటీ అని. ఓకే ప్లీజ్ ఓకే దేర్ ఈజ్ ఇష్యూ ప్లీజ్ కన్సల్ట్ యువర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని వచ్చింది. ఎందుకు ఫెయిల్యూర్ ఉన్నప్పుడు, ఏమైనా ఫెయిల్యూర్ ఉన్నప్పుడు మటుకు మీకు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఇష్యూ ఉండొచ్చు. అంటే ఏంటి, మీరు యాక్టివిటీలో ఎక్కడో సమ్ రాంగ్ చేశారు, ఒకసారి మనం రీచెక్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో ఇష్యూస్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే నౌ అబ్జర్వ్ హియర్, క్లోజ్ చేశాను కదా. ఇప్పుడు మీరు చూడండి సార్, వెన్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ పాయింట్ కోసమే. వెన్ యు ఆర్ రన్నింగ్ యాక్టివిటీ మాన్యువల్లీ, ఒక యాక్టివిటీని మనం మాన్యువల్ గా రన్ చేసినప్పుడు ఆ యాక్టివిటీలో మనము డిఫరెంట్ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తాము. ఆ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి సమ్ రిజల్ట్స్ అనేది ఇస్తుంది. సార్ ఆ రిజల్ట్స్ క్లిప్ బోర్డ్ లో ఎక్కడ చూస్తాం, ఎందుకు టెస్టింగ్ గురించి, ఎందుకు యాక్టివిటీ రన్ చేస్తున్నారు, టెస్టింగ్ గురించి. అప్పుడు మనం క్లిప్ బోర్డ్ లోకి వెళ్ళి చూడాలి మన డేటా అనేది ప్రాపర్ గా సెట్ అవుతుందా లేదా, ప్రాపర్ గా వస్తుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. సార్ ఎక్కడ చెక్ చేసుకుంటాం క్లిప్ బోర్డ్ లో. ఓకే నవ్వు చూడండి, క్లిక్ ఆన్ క్లిప్ బోర్డ్. ఓకే ఇంపార్టెంట్, whenever you are going to run the activity manually, if you want to see that activity related data in a clipboard, then this thread need to point to standard. ఒక యాక్టివిటీని మనం మాన్యువల్ గా రన్ చేసినప్పుడు ఆ యాక్టివిటీకి రిలేటెడ్ డేటా అనేది క్లిప్ బోర్డ్ లో ఏదో ఒక పేజ్ లో సెట్ అవుతుంది. చూడాలి అనుకుంటే క్లిప్ బోర్డ్ లో ఆ థ్రెడ్ అనే దాన్ని స్టాండర్డ్ కి పాయింటెడ్ అవ్వాలి. అలానే ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డేటా క్లిప్ బోర్డ్ లో మనం చూడాలనుకుంటే ఆ థ్రెడ్ కి దేనికి పాయింటెడ్ అవ్వాలండి, ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డేటా మన క్లిప్ బోర్డ్ లో చూడాలంటే మనము ఆ థ్రెడ్ అనేది దేనికి పాయింటెడ్ అయి ఉండాలి, కమాన్ దేనికి పాయింటెడ్, ఓకే దేనికి పాయింటెడ్ అయి ఉండాలంటే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడికి పాయింటెడ్ అయి ఉండాలి. నిన్న మన క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకుంది అదే అనమాట, వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడికి పాయింటెడ్. ఓకే సార్ మనము స్టాండర్డ్ ఏది ఉంది కదా, ఫైన్. ఓకే నా థ్రెడ్ స్టాండర్డ్ ఏది ఉంది, నా కమ్ డౌన్. సార్ యూజర్ పేజెస్ లోనే చూస్తామండి. యూజర్ పేజెస్ విత్ పేజ్ నేమ్ రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్ ఎక్కడ చూస్తాము చూడండి, రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్ లో చూస్తామండి. నౌ హియర్ యూ కెన్ సీ రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్, ఒక పేజ్ అనేది ఉంది. ఏ పేజ్ లో ఉన్నది, రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్ లో ఈ డేటా అనేది సెట్ అయి ఉన్నది.
చూడండి మన డేటా ఉందో లేదో. హైదరాబాద్ 23, Ravi, Vardhan and class name. Now we can see your data under run record primary page. నిన్న క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు మన యొక్క డేటా ఎక్కడ ఉందండి? వాట్ ఎవర్ యూ ఎంటర్ ద డేటా ఇన్ ఏ UI in a clipboard under user pages with page name py work page. Yes or no? Yes, sir. Yes, bro. Yes, sir. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి నేను యాక్టివిటీ రన్ చేశాను. ఓకే, మీరు డేటా అనేది క్లిప్ బోర్డ్ లో ఏ పేజ్ లో చూసారు. ఓకే, ఇదే యాక్టివిటీని ఫ్లోలో రన్ చేయాలి అనుకుంటే నేను నిన్న ఒక నోట్ పాయింట్ గా రాశాను. సెక్యూరిటీలో మనము ఇక్కడ యాక్టివిటీ టైప్ ని యూటిలిటీగా చేంజ్ చేయాలి. యాక్టివిటీ టైప్ ని యూటిలిటీగా చేంజ్ చేయాలండి. ఇక యూ నీడ్ టు చేంజ్ ది యాక్టివిటీ టైప్ టు యూటిలిటీ. we need to change the activity type to utility అండి. యూటిలిటీగా మనం ఇలా చేంజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఇలా చేంజ్ చేస్తాం. చేంజ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలో చూడండి. ఓకే, we need to change the activity type to utility. After that, okay, after that now you can create a one flow. ఒక సింపుల్ గా ఒక టెస్టింగ్ కోసము ఒక ఫ్లో క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఒక టెస్టింగ్ కోసము ఒక ఫ్లో క్రియేట్ చేస్తాను. ఒక శాంపిల్ అని ఒక యాక్టివిటీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, శాంపిల్ అని ఒక యాక్టివిటీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. శాంపిల్ అని ఒక ఫ్లో క్రియేట్ చేశాను. ఈ ఫ్లో డయాగ్రామ్ రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే జస్ట్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ డిలీట్ అండ్ దెన్ యూ వాంట్ టు యాడ్ వన్ మోర్ షేప్. అంటే నేనేం చెప్పాను నిన్న క్లాస్ లో చెప్పినప్పుడు, బై యూజింగ్ యూటిలిటీ షేప్, we can call the activity in a flow. Now you can drag this one, అలానే you can rearrange the flow. మనము రీఅరేంజ్ చేయండి అండి. యూటిలిటీ షేప్ ద్వారా మనము యాక్టివిటీని ఫ్లోలో కాల్ చేస్తాము. నౌ రీఅరేంజ్. ఇక్కడ యారో సరిగా ఇవ్వండి అండి, సరిగా ఇవ్వండి. అలానే డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ యాక్టివిటీ. Now remove this one, down arrow in your keypad. Now you can call your activity. ఇప్పుడు ఆ యాక్టివిటీలో డేటా ఏమైతే సెట్ చేశామో ఆ యాక్టివిటీని ఫ్లోలో రన్ చేశాను, ఫ్లోలో కాల్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను ఫ్లోని రన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇన్ దిస్ సినారియో వేర్ వీ కెన్ సీ ద డేటా ఇన్ క్లిప్ బోర్డ్. ఎక్కడ చూస్తాము? ఓకే, ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. Now I am going to run this one. When I am going to run the flow, it will create a work object. Pega, it will create one work object. Okay, now Pega, it will create one work object. Observe change. Now Pega, it will create one work object. ఒక వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయిందండి. నౌ క్లిక్ ఆన్ క్లిప్బోర్డ్. ఓకే, చూడండి, దిస్ whenever you want to see your work object data, this thread need to point to your work object ID. Come down and now you can see your data. చూడండి అండి, మనం ఏమైతే సెట్ చేసామో మన వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ కి ఆ డేటా అనేది అసోసియేటెడ్ అయ్యిందా లేదా చెప్పండి ఎవ్రీవన్. Yes, sir. Sir. ఇప్పుడు నేను ఫ్లోలో రన్ చేసినప్పుడు నా యొక్క డేటా ఎక్కడ ఉన్నది? రన్ రికార్డ్ చూడండి. ఓకే, now what I am going to do, go to the flow, go to the pages and classes. Simply for testing purpose, I am going to declare one page. ఏదో ఒక పేజ్ అనేది నేను డిక్లేర్ చేశాను. కానీ SDIFun మన క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? ఆ క్లాస్ నేమ్ ఇవ్వండి అండి. ఇక్కడ పాపులేట్ కాకపోతే ఇలా రాసేసేయండి. ఓకే, ఈ పేజ్ అనేది క్లిప్ బోర్డ్ లో ఉంటుందా? నా ఇష్టం వచ్చిన పేజ్ నేను ఇచ్చాను. క్లిప్ బోర్డ్ లో ఉంటుందా అనేది? ఉండదు. ఓకే, నౌ దిస్ పేజ్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ దిస్ పేజ్ ఇన్ ఏ క్లిప్ బోర్డ్, వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ, ఐ వాంట్ టు యూస్ అంటే ఈ మెథడ్ కన్నా తర్వాత యాడ్ చేయాలంటే ఇలా యాడ్ చేసుకోండి. సార్ నేను ఈ మెథడ్ కన్నా ఎబోవ్ ని ఇంకొక మెథడ్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నానంటే జస్ట్ కింద మౌస్ ఓవర్ రైట్ క్లిక్ ఇన్సర్ట్ ఎబోవ్, ఇన్సర్ట్ బిలో ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు. ఏం చేస్తున్నాను? పేజ్ న్యూ మెథడ్ విల్ క్రియేట్ న్యూ పేజ్ ఇన్ క్లిప్ బోర్డ్. పేజ్ న్యూ మెథడ్ అని ఏం చేస్తుందండి? ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ న్యూ పేజ్ ఇన్ క్లిప్ బోర్డ్. సార్ ఏ పేజ్ క్రియేట్ అవుతుంది? ఏ పేజ్ క్రియేట్ చేస్తుంది? సార్ మీరు క్రియేట్ అవుతుందన్నారు కదా, వాట్ పేజ్ ఇట్ విల్ క్రియేట్?
ఏ పేజ్ అండి క్రియేట్ అయ్యేది అంటే సార్ వాట్ ఎవర్ స్టెప్ వాట్ ఎవర్ పేజ్ నేమ్ యువర్ స్పెసిఫైయింగ్ whatever page name you are specifying in step page level you can provide down arrow మీరు డౌన్ arrow క్లిక్ చేస్తే పేజ్ నేమ్ ఇక్కడ ఏమైతే పేజెస్ ఇస్తామో ఆ పేజెస్ మొత్తం కనిపిస్తాయి ఏ పేజ్ అయితే మీరు క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో పేజ్ నేమ్ ఇవ్వండి ఓకే దాని తర్వాత నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై దిస్ స్టెప్ పేజ్ నేమ్ ఇంతకు ముందు అయితే నేను పేజ్ నేమ్ స్పెసిఫై చేయలేదండి ఇప్పుడేమో పేజ్ నేమ్ స్పెసిఫై చేశాను నిన్న క్లాస్ లో నేను ఏం చెప్పాను ఒక పాయింట్ చెప్పాను గుర్తుందో లేదో మీకు స్టెప్ పేజ్ మీన్స్ and which page your method is going to perform or your method is going to give the results. We can see those results in a clipboard under user pages with step page name. అంటే మనము ఆ స్టెప్ పేజ్ దగ్గర ఏమైతే పేజ్ నేమ్ ఇస్తామో ఆ పేజ్ మీద ఆ మెథడ్ కి రిలేటెడ్ రిజల్ట్స్ అనేది సెట్ అవుతాయి అని చెప్పానండి నిన్న సెషన్ లో థియరిటికల్ గా చెప్పానా Yes, sir. చూడండి నౌ సార్ నేను అంతకుముందు స్టెప్ పేజ్ నేమ్ ఏం స్పెసిఫై చేయలేదండి నౌ ఐ స్పెసిఫైడ్ మై పేజ్ నేమ్ నౌ సి నౌ రన్ దిస్ వన్ now successfully completed. Now go to the clipboard and check wherever data is available. చూడండి నేను మళ్ళీ దిస్ థ్రెడ్ నెట్ టు పాయింట్ టు స్టాండర్డ్ ఒక యాక్టివిటీని మాన్యువల్ గా రన్ చేశాను నౌ సార్ ఇప్పుడు రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్ లో కనిపిస్తుందా లేక శాంపిల్ పేజ్ లో కనిపిస్తుందా మీ యొక్క డేటా Sample page. శాంపిల్ పేజ్ పేజ్ అనేది కాన్స్టెంట్ పేజా మన యూజర్ డిఫైన్ పేజా యూజర్ డిఫైన్ పేజ్ ఇప్పుడు నేను సంపత్ అని ఇచ్చాను అనుకో హేమంత్ పేజ్ అని ఇచ్చాను హేమంత్ ఏమంటుంది మణికంఠ నేమ్ ఇచ్చాను అనుకోండి పేజ్ నేమ్ దగ్గర మణికంఠ పేజ్ నేమ్ ఐ కెన్ సీ ఓకే ఫైన్ ఓకే నౌ అగైన్ now go to the activity and run this activity. Okay, activity run చేశానండి go to the clipboard. Now see the data where we can see ఆ py వర్క్ పేజ్ లో డేటా ఉందా అండి అంతకు ముందే సార్ ఒక now point your thread to work object id and check whether is there any data is available under py work page. చెప్పండి is there any data is available under No, py sir. work page? No sir. మరి డేట్ ఎక్కడ ఉంటుంది sample base. why We are already step to sample base. అంతే చందు కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పేసేయండి see we are why created, I am able to see under sample page sir you only told sir whatever page name we are specifying in a step level whatever page name we are specifying in a step level we can see that data that method related data we can see in a clipboard with that page name అంటే శాంపిల్ పేజ్ అని కాదండి అక్కడ ఏ పేజ్ అయితే స్పెసిఫై చేస్తామో Yes. ఆ పేజ్ లో ఉంటుంది సార్ ఓకే ఫైన్ ఇక్కడ ఏంటి నేను ఎందుకు హౌ టు సెట్ ద వాల్యూ నా కాన్సెప్ట్ ఇలా రాశాను ఓకే వై యు ఆర్ డూయింగ్ లైక్ దట్ అంటే ఈ పాయింట్ చెప్పడం కోసం అంటే వై ఐఎమ్ డూయింగ్ లైక్ దట్ అంటే ఈ పాయింట్ చెప్పడం కోసం సార్ ఇఫ్ యూ డిడ్ంట్ స్పెసిఫై ఎనీ పేజ్ నేమ్ in our method level if you execute the activity manually where we can see the data in a clipboard ఇప్పుడు స్టెప్ పేజ్ ఏమి స్పెసిఫై చేయకుండా మీ యాక్టివిటీ మాన్యువల్ గా రన్ చేస్తే మీ డేటా అనేది ఏ పేజ్ లో ఉంటుంది work page. మళ్ళీ చెప్పాలి నేను నా స్టెప్ పేజ్ నేమ్ నో నేను స్టెప్ పేజ్ నేమ్ స్పెసిఫై చేయకుండా నేను యాక్టివిటీని చేసినప్పుడు డేటా అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్ లో ఉంటుందా లేదా బ్రోస్ yes sir run record primary page అదే కదా ఫస్ట్ స్టెప్ నేను చూపించింది నేను యాక్టివిటీలో రన్ చేశాను ఓకే ఇక్కడ మీకు తెలియకపోతే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే మీరు రేపు ఒక ప్రాజెక్ట్ లో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు కొన్నిసార్లు మనం యాక్టివిటీని ఒక స్టాండ్ అలోన్ నార్మల్ గా రన్ చేయాల్సి వస్తుంది డీబగ్ చేయడం కోసం రన్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్క స్టెప్ మెథడ్ యొక్క రిజల్ట్స్ చూడాల్సి వస్తుంది
కొన్ని మెథడ్స్ లోనేమో పేజ్ నేమ్ స్పెసిఫై చేస్తారు, కొన్ని మెథడ్స్ లోనేమో పేజ్ నేమ్ స్పెసిఫై చేయరు. అప్పుడు మీకు కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంటుంది, ఎక్కడ చూడాలి క్లిప్ బోర్డ్ లో. వాళ్ళు ఏంటంటే స్క్రీన్ షేర్ చేయమంటారు, స్క్రీన్ షేర్ చేసి నాకు చూపించంటారు. దిస్ గాయ్ మినిమం డోంట్ నో హౌ టు సీ ద డేటా ఇన్ ఏ క్లిప్ బోర్డ్, లైక్ దట్ దే విల్ క్వశ్చన్ యూ. వీళ్ళకి క్లిప్ బోర్డ్ లో డేటా ఎలా చూడాలో కూడా తెలియదు, ఎలా సెలెక్ట్ చేశారు అని. దీనికోసమే చిన్నగా క్లియర్ గా చెప్తుంది. అంటే మనము ఒక స్టెప్ పేజీలో డేటాని, ఇప్పుడు మీరే చూడండి, మళ్ళీ చూపిస్తాను. ఇక్కడ నేను పేజీ నేమ్ స్పెసిఫై చేయకుండా ఇప్పుడు ఏమి ఇద్దామంటే మీకు అని మీరే చూడండి. నేను పేజీ నేమ్ రిమూవ్ చేశాను. రిమూవ్ చేసినప్పుడు క్లిప్ బోర్డ్ లో ఇప్పుడు ఎక్కడ చూస్తానో చెప్పండి. వేర్ వీ కెన్ సీ ద డేటా ఇన్ ఏ క్లిప్ బోర్డ్. వేర్ వీ కెన్ సీ ద డేటా ఇన్ ఏ క్లిప్ బోర్డ్. కమ్ డౌన్. ఓకే, శాంపిల్ పేజ్ లో ఉందా అండి? మీ శాంపిల్ పేజ్ లో ఉందా? లేదు కదా. రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ. సార్ ఇదే యాక్టివిటీని నేను మెథడ్ లెవెల్లో ఏమి స్పెసిఫై చేయలేదండి. దీన్ని ఫ్లో ద్వారా రన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నౌ యూ కెన్ సీ ద డేటా. ఎక్కడ చూస్తాం ఇప్పుడు? PY వర్క్ పేజ్. సూపర్. PY వర్క్ పేజ్ కింద. Sir, if I am going to specify a page name in a step level, if I am going to run this activity manually, or if I am going to run this activity through flow, where we can see the data in a clipboard? Step page. It is what you created. ఇంకా శాంపిల్ పేజ్ అనకుండా ఇప్పుడైతే శాంపిల్ పేజ్ అని చెప్పారు. సార్ దట్ స్టెప్ పేజ్ నేమ్ we can see the data. ఇలా ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. Yes. Whatever you are created in the step page. ఎవ్రీవన్ క్లియర్ అండి? ఎందుకు ఇలా సెట్ చేశాను, ఈ స్టాటిక్ డేటా అనేది ఎందుకు సెట్ చేసామనేది ఈ చిన్న పాయింట్ చెప్పడం కోసం నేను స్టాటిక్ డేటా అనేది సెట్ చేశానండి. అంటే దీన్ని ఏమంటామంటే ప్రైమరీ పేజ్ అంటామండి. దీన్నే ప్రైమరీ పేజ్ అంటాము. సార్ ఇఫ్ యూ అంటే ఆ స్టెప్ పేజ్ ని మనం ఏమంటాము? ప్రైమరీ పేజ్ అంటామండి. స్టెప్ పేజ్ ఈజ్ ఏ నథింగ్ బట్ ఏ ప్రైమరీ పేజ్. Whatever your method is going to give the results, those results will be available under your primary page. చూడండి, ఇలా చెప్పండి ఎవరైనా అడిగితే, what do you mean by step page? Step page is nothing but a primary page. Whatever my step method is going to give the results, those results will be available in a primary page. Then what is the primary page? Again, immediately, sir, if I didn't specify any page name in my step level, my primary page is the run record primary page. If I run that activity manually, okay. Point number 2, if I run my activity through flow, or if my activity is executing when I am running my application, at that time my step method data I can see in a clipboard with page name PY work page. In this scenario, my primary page is the PY work page. Sir, if I specify any page name in a step level, if I am going to run that activity manually, or if I am going to run that activity through my application or through flow, my step page name is my page name. My primary page is the my step page name, whatever I specified in a method level. ఎవరికన్నా అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చెప్తాను. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఏమన్నా అర్థమైందా లేదా చెప్పండి ఫస్ట్. అంటే ఏంటి సార్, ఏంటంటే డేటాని ఎలా క్లిప్ బోర్డ్ లో చూస్తాము అని చెప్పటమేనండి నా పాయింట్. దాన్ని చెప్పడం కోసమే నేను ఇప్పుడు ఇంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేశాను. ఓకేనా సత్య గారు, ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఓకే సార్. ఓకే ఎవ్రీవన్ ఇప్పుడు ఎందుకు ఇలా స్టాటిక్ డేటాని సెట్ చేసామనేది అర్థమైందా అండి ఎవ్రీవన్? Yes sir. పర్ఫెక్ట్. ఓకే బ్రో. ఓకే, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. హౌ టు కాల్ ఫ్రమ్ వన్ యాక్టివిటీ టు అనదర్ యాక్టివిటీ. సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి. మనం సార్ అసలు ఒక యాక్టివిటీ నుంచి ఇంకొక యాక్టివిటీకి ఎందుకు కాల్ చేయాలి చూద్దాం. ఇప్పుడు నేను ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చా, ఎవరికి? తిరు అనే అతనికి ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చా, అలానే శశిధర్ అనే అతనికి ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చాను. దేర్ ఈజ్ సమ్ కామన్ ఫంక్షనాలిటీ ఇన్ బిట్వీన్ శశిధర్ అండ్ తిరు. బ్రో, నాకు ఈ కామన్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంది, ఈ కామన్ ఫంక్షనాలిటీ నువ్వు డెవలప్ చేసేసేయి, నాకు కావాలంటే నా దాంట్లో యూజ్ చేసుకుంటాను, ఓకే ఇంకొకరికి ఎవరికన్నా కావాలన్నా కూడా వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటారు.
అంటే ఇండివిజువల్ గా డెవలప్ చేయడం కన్నా ఆ కామన్ ఫంక్షనాలిటీని సపరేట్ గా డెవలప్ చేస్తే రీయూజ్ చేసుకోవచ్చా లేదా అండి? చెప్పండి మీరు. Yes, sir. Yes. ఓకే సార్, నేను ఇండివిజువల్ గా sir. చేసుకుంటా, ఏమైనా అవుతుందా? ఏమి కాదు, వర్క్ ఎక్కువ అయింది, అంతకన్నా ఏమైందండి? వర్క్ What are ఎక్కువ the ఇది మళ్ళీ అంటే సేమ్ వర్క్ ని మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తున్నట్టు, సేమ్ వర్క్ ని మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తున్నట్టు. అంటే సార్ లేదు, ఓకే, రసజ్ఞ ఒక యాక్టివిటీ క్రియేట్ చేసింది బ్రో, క్రియేట్ చేసింది. ఆ అమ్మాయి క్రియేట్ చేసిన యాక్టివిటీని నేను యూజ్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే దాంట్లో యాక్టివిటీలో ఏమైతే రిజల్ట్స్ ఇస్తుందో ఆ రిజల్ట్స్ నా యాక్టివిటీలో యూజ్ చేసుకోవాలి బ్రో, కాల్ చేయొచ్చా? ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయో ఉండవా? మీరే చెప్పండి. ఉంటాయి సార్. Yes, sir, definitely. ఓకే, దాని తర్వాత ఈమెయిల్ సెండ్ చేయాలి బ్రో. అంతకు ముందు చెప్పిన బ్రో, ఈ యాక్టివిటీలో చాలా మనకి ఈ పెగాలో చాలా ఫ్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఒక ఈమెయిల్ సెండ్ చేయాలి ఎవరికొకరికి. దాంట్లో నిజం చెప్పాలని చాలా లాజిక్ రాయాలా లేదా అండి? మీరే థింక్ చేసుకోండి. ఓకే సార్, నేను యూఐ లో ఎంటర్ చేసిన డేటా మొత్తాన్ని ఒక పీడిఎఫ్ లోకి ఇన్సర్ట్ చేయాలి. పీడిఎఫ్ లోకి జనరేట్, దానికి కూడా చాలా జావా కోడ్ రాయాలా లేదా అండి? మీకు జావా కోడ్ అని కాదు, మామూలుగా మీకు తెలిసిన దాని ప్రకారం అయితే ఒక మనం యూఐలో ఎంటర్ చేసింది మీరే చూడండి అండి. టికెట్ బుక్ చేస్తున్నారండి, టికెట్ మీరు మూవీ టికెట్ బుక్ చేసుకున్నారు, లేదా ఓకే ఇది బస్ టికెట్ బుక్ చేసుకున్నారు, లేదా ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేసుకున్నారు. ఇమీడియట్లీ గా మీకు ఒక మెయిల్ గా అటాచ్మెంట్ గా వస్తుంది, మెయిల్లో అటాచ్మెంట్ గా వస్తుంది పీడిఎఫ్. అది ఈజీ అనుకుంటున్నారా మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో? no? No, sir. There is a No. logic. Some logic is there. లాజిక్ చాలా బ్రో, అంత లాజిక్ మనం రాస్తామా అంటే? ఫ్రీ డిఫైన్డ్ రూల్స్ ఉన్నాయండి, దానికి ఫ్రీ డిఫైన్డ్ రూల్స్ ఉన్నాయి. అంటే సార్ అలానే సార్ నాకు సిఎస్వి డేటా ఉంది సార్, నాకు సెండ్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్, సార్ నాకు ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఉంది, నాకు మెయిల్ సెండ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సార్, మన దాంట్లో ఏమన్నా సెండ్ నోటిఫికేషన్ అండ్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ సింపుల్ గా చూపిస్తున్నానండి. ఓకే, అండ్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ విత్ అటాచ్మెంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. చూడండి, అటాచ్ యాజ్ ఎ పీడిఎఫ్. చూడండి, అంటే ఇక్కడ ఏంటి మీరే అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తే వాళ్ళు దాంట్లో ఎంత లాజిక్, ఎంత జావా కోడ్ రాస్తున్నారో అబ్జర్వ్ చేయండి. అదేం సింపుల్ కాదు, ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయో చూడండి. అర్థమైందా మీకు? మీకు రెడీమేడ్ గా ఉందండి, రెడీమేడ్ గా ఉన్నది ఇలాంటి యూజ్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, రెడీమేడ్. ఇంకా చూడండి, నేను ఇంకా 1, 2 చూపిస్తుంది. చూడండి, ఈ యొక్క రిజల్ట్స్ ని ఒక సిఎస్వి ఫైల్లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఎంత చూడండి, ఓపెన్ దట్ యాక్టివిటీ. వాట్ దే రిటర్న్ సమ్ జావా సోర్స్ కోడ్ ఆర్ చెప్పండి. మనకి రెడీమేడ్ గా ఉందండి. మన బిర్యానీ సేమ్ అలానే అంతా వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేశారు, మనీ ఇచ్చామో తెచ్చుకున్నాము. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇక్కడ ఆల్రెడీ సమ్ ఫ్రీ డిఫైన్డ్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. అంటే ఏంటి, శశిధర్ అని అతను ఒక యాక్టివిటీ క్రియేట్ చేశాడు బ్రో, ఆ యాక్టివిటీ నా రిక్వైర్మెంట్ లో యూజ్ చేసుకోవాలి, లేదా పెగా ప్రొవైడెడ్ సమ్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి, ఆ యాక్టివిటీస్ నా రిక్వైర్మెంట్ లో యూజ్ చేసుకోవాలి. హౌ వీ కెన్ యూజ్, మీన్స్ హౌ వీ కెన్ కాల్. అర్థమైందా? వై వీ నీడ్ టు కాల్ ఫ్రమ్ వన్ యాక్టివిటీ టు అనదర్ యాక్టివిటీ. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి? No. Okay. Now, what are the ways we can call from one activity to another activity? Means these are the two ways. By using call and branch. We can call from one activity to another activity. ఒక యాక్టివిటీ నుంచి ఇంకో యాక్టివిటీకి ఎలా కాల్ చేస్తామో
కాల్ అండ్ బ్రాంచ్. ఓకే, సింపుల్ గా ఇప్పుడైతే మీనింగ్ ఏం లేదు. ఓకేనా, ఎలా కాల్ చేస్తామో ఆ సింటాక్స్ చెప్పడం కోసమే నేను ఇంకొక సింపుల్ యాక్టివిటీ క్రియేట్ చేస్తాను. కమింగ్ సెషన్స్ లో ఒక రియల్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో మీకు చూపిస్తాను ఎలా వీ కెన్ కాల్ ఫ్రమ్ వన్ యాక్టివిటీ టు అనదర్ యాక్టివిటీ. నేను శాంపిల్ 1 అని ఒక యాక్టివిటీ ఇంకో యాక్టివిటీ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ కూడా డేటా సెట్ చేద్దాము. ఓకే, గో హియర్ శాంపిల్ పేజ్ 1. యూ కెన్ గివ్ ఎనీ పేజ్ నేమ్ బ్రో. యూ కెన్ గివ్. నేను ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేస్తానంటే ఇక్కడ నుంచి నాకు పాపులేట్ అవ్వట్లేదు, ఆటోమేటిక్ గా పాపులేట్ అవ్వట్లేదు, మీకు పాపులేట్ అవుతాయిలే. పర్సనల్ లోన్ నౌ గో హియర్ పేజ్ న్యూ. మీరే చెప్పండి ఈ యాక్టివిటీలో ఏం చేస్తున్నాను, మీరే చెప్పండి బ్రోస్. స్టెప్ నెంబర్ 1 ఏం చేశాను, స్టెప్ నెంబర్ 2 ఏం చేశాను, మీరు చెప్పండి. చెప్పండి. స్టెప్ నెంబర్ 1 యూ క్రియేటెడ్ 1 పేజ్. ఆఫ్టర్ దట్ యు ఆర్ సెట్టింగ్ సమ్ డేటా, కంపెనీ నేమ్ అంటే కంపెనీ ఐడి, అంతేనా? అంతే కదండి. Okay, now I'm going to set the values. Can't save. Now I'm going to set the value. Click on save. Okay, fine, bro. Everything. Okay, ఈ యాక్టివిటీని సార్ ఈ యాక్టివిటీలో ఎలా కాల్ చేస్తాము, how we can call that activity into this activity. ఏం చెప్పాను, by using call we can call from one activity to another activity. By using call we can call from one activity to another activity. అంటే కాల్ డౌన్ యారో కీప్యాడ్ కాల్ అండ్ గివ్ ద వన్ స్పేస్ అండి. స్పేస్ అనేది ఇవ్వండి. మళ్ళీ డౌన్ యారో క్లిక్ చేయండి, అలానే శాంపిల్ 1 అనే యాక్టివిటీ క్లిక్ చేయండి. అంటే ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేస్తున్నానండి, ఇది ఇక్కడ ఈ బుల్లెట్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ ఓపెన్ ద రూల్. యాక్టివిటీ ఉంటే ఓపెన్ అయింది. ఇక్కడ మీరు నేను ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చానండి. If I click on this bullet icon, it is going to the create window. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, మీకు ఏం అర్థమైనట్టు చెప్పండి, మీకు ఏం అర్థమైనట్టు? అంటే యాక్టివిటీ ఏంటంటే మీనింగ్ ఇందాక క్రియేట్ చేయలేదు శాంపుల్ 1 because sample 2 is not. ఆ యాక్టివిటీ అనేది లేదని మీనింగ్. ఓకేనా, ఓకే ఫైన్ బ్రో, ఫైన్ అండి. ఇప్పుడు శాంపిల్ 1 అనే యాక్టివిటీ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో చెప్పండి అట్లీస్ట్. సార్ when it will execute the sample 1 activity. Sir, after completion of the second step it will execute the third step. అంతేనా కాదా? Yes, sir. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్ యాక్టివిటీ. రన్ చేసే ముందు ట్రేసర్ గురించి అండి. ట్రేసర్ గురించి మీకు కమింగ్ సెషన్స్ లో మనం ఇన్ డెప్త్ గా డిస్కస్ చేద్దాము. యాజ్ ఆఫ్ నౌ జస్ట్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ అండి, ఏం చేస్తున్నాం అనేది అబ్జర్వ్ చేయండి. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్ మై ట్రేసర్. ఒక రన్ చేశాను. ఓకే, ఈ ట్రేసర్ గురించి మళ్ళీ చూద్దాంలే అండి, కొంచెం ఒక 2 minutes డిస్కషన్ అయితే చెప్తాను. అంటే మన యొక్క రూలు ట్రేసర్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఎక్సెప్షన్స్ కావచ్చు, ఎర్రర్స్ కావచ్చు, వీటిని ఐడెంటిఫై చేస్తామండి. ట్రేసర్ లో ఎక్సెప్షన్స్ ని, ఎర్రర్స్ ని, ఏ రూల్స్ కాల్ అవుతాయి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో, వీటన్నిటిని ట్రేసర్ లో మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట. వీటన్నిటిని ట్రేసర్ లో మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ రూల్ సెట్ లో ఉంది, వాట్ ఈస్ ద రూల్ నేమ్ అంటే రూల్ నేమ్, క్లాస్ నేమ్ కనిపిస్తుంది. అలానే దాని యొక్క ఈవెంట్ టైప్ అంటే రూల్ నేమ్ అది, అంటే టైప్ ఆఫ్ ద రూల్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెన్ రూల్ ఆర్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆర్ డేటా పేజ్ ఆర్ డిసిజన్ టేబుల్, వెన్ ద యాక్టివిటీ స్టార్టెడ్, when that activity ended, that type of information it will give. Elapsed time అంటే how much time it is taking to execute that particular step. ఆ స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ కావడం కోసం ఎంత టైం తీసుకున్నది అని. అలానే స్టేటస్ అంటే ఏంటంటే సార్ వెదర్ దట్ మెథడ్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఆర్ నాట్ అని స్పెసిఫై చేసేది స్టేటస్ అన్నమాట. ఇదేమో స్టెప్ నెంబర్ సీక్వెన్సెస్. మన యాక్టివిటీలో స్టెప్ నెంబర్ 1, స్టెప్ నెంబర్ 2 ఉంది కదా. స్టెప్ నెంబర్ 1 ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, స్టెప్ నెంబర్ 2 ఎండ్ ఎప్పుడు అయింది, ఎండ్ అయ్యేటప్పుడు దాని యొక్క స్టేటస్ ఏంటి. అలానే స్టెప్ నెంబర్ 2 ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, స్టెప్ నెంబర్ 2 ఎప్పుడు ఎండ్ అయింది, అలానే స్టేటస్ ఏంటి. అలానే సార్ వాట్ ఈస్ ద స్టెప్ పేజ్ నేమ్, వి స్పెసిఫైడ్ స్టెప్ పేజ్ నేమ్ అంటే ఆ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ కాగానే మనం ట్రేసర్ లో కూడా మనం ఆ డేటా అనేది చూడొచ్చు అనమాట. వాట్ ఈస్ ద స్టెప్ నేమ్, వాట్ ఈస్ ద స్టెప్ మెథడ్, వాట్ మెథడ్ వీఆర్ యూజింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద స్టెప్ పేజ్ నేమ్. లైక్ దట్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ అండి. చూడండి బ్రోస్, మీరే చెప్పండి. స్టెప్ నెంబర్ 3 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, దాని తర్వాత సెకండ్ యాక్టివిటీ కాల్ అయింది. ఆ సెకండ్ యాక్టివిటీలో మెథడ్స్ కూడా స్టెప్ నెంబర్ 1, స్టెప్ నెంబర్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మళ్ళీ మన కరెంట్ యాక్టివిటీ దగ్గరకు వచ్చింది. అవునా కాదా బ్రోస్ చెప్పండి.
ఎస్ సార్ ఎస్ Yes, sir. కావాలంటే మీరే ట్రేసర్ కి మళ్ళీ క్లిప్ బోర్డ్కి వెళ్ళి చెక్ చేయండి. మీకు ఆ శాంపిల్ 1 పేజ్ శాంపిల్ 2 పేజ్ కూడా క్రియేట్ అయింది లేదా చూడండి. నేనేం శాంపిల్ 1 పేజ్ అనేది చూడండి ఆటోమేటిక్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో బ్రోస్? ఎస్ సార్ Yes, sir. Now again ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లోజ్. చూడండి నౌ క్లోజ్ చేస్తున్నాను. మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నానంటే మీరు ఈ ట్రేసర్ క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేశారంటే ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న వార్నింగ్ వచ్చింది, ఆల్రెడీ దిస్ సెషన్ ఈజ్ ఓపెన్ అని. అంటే మళ్ళీ మీరు లాగ్ ఆఫ్ అయ్యి లాగిన్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ వస్తాయండి. ఓకే, మీరు లాగ్ ఆఫ్ అయ్యి లాగిన్ అవ్వండి. నేను మళ్ళీ బ్రాంచ్ యూజ్ చేస్తాను. నాకు స్టెప్ నెంబర్ ఎగ్జిక్యూట్ కాకూడదు అనుకుంటే ఏమి ఇవ్వాలో చెప్పండి. I don't want to execute step number 3. What I want to do? Forward slashes. ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అది Not execute. Fine. Execute అవ్వకూడదంటే ఫార్వర్డ్ స్లాషెస్ ఇవ్వాలి. అదే మీకు చూడండి, మీకు కూడా అర్థమవుతుంది, మనం చెప్పగలుగుతున్నామని కాన్ఫిడెంట్ వచ్చేదండి ఇలా ఆన్సర్ చెప్తా ఉంటే. ఓకే, నౌ చూడండి. నౌ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్ మై యాక్టివిటీ రన్ చేశాను. నౌ గో హియర్. నౌ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ఏ స్టెప్ మెథడ్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది బ్రో. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మన ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా లేదా చెప్పండి. స్టెప్ నెంబర్ 3 ఎగ్జిక్యూట్ అయిందేమో చూడండి అండి. ట్రేసర్ లో అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా? నో ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు? No, sir. అక్కడ ఫార్వర్డ్ because of ఫార్వర్డ్ slashes in స్లాషెస్ మనం కామెంట్ చేసామనాలి అంతే. ఓకే, నౌ ఇట్స్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఫైన్ బ్రో. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాము. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే నేను మళ్ళీ again what I am going to do is after properties say after this branch I am going to add one more method. After branch I am going to add one more method. ఓకే, దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. ఇక్కడ ఓకే, ఇక్కడ కూడా స్టెప్ నేమ్ ఇస్తున్నానండి. ఇక్కడ కూడా కొన్ని వాల్యూస్ అనేది సెట్ చేద్దాము. ఎంప్లాయీ ఐడి ఇచ్చాను, అలానే ఎంప్లాయీ నేమ్. ఓకే, ఎంప్లాయీ నేమ్ కుమార్ అని ఇచ్చాను. మీరే చెప్పండి, ఇప్పుడు శాంపిల్ పేజీలో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉండాలి? ఓకే, హౌ మెనీ వాల్యూస్ వీ కెన్ సీ ఇన్ ఏ క్లిప్ బోర్డ్ అండర్ శాంపిల్ పేజ్? ఇక్కడ 4 వాల్యూస్, ఇక్కడ 2 వాల్యూస్, టోటల్ 6 వాల్యూస్ ఉండాలి. అవునా కాదా? ఎస్ Yes, సార్ sir. ఓకే నౌ ఐ సేవ్డ్ అండి, నేను సేవ్ చేశాను. ఓకే, నౌ వీ కెన్ రన్ ద యాక్టివిటీ. ఓకే, వీ కెన్ రన్ ద యాక్టివిటీ. నౌ గో టు ది ట్రేసర్, go to the clipboard and see. శాంపిల్ పేజ్కి వెళ్తున్నాను. ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంప్లాయీ నేమ్ ఉందా? లేదు సార్ ఓకే, శాంపిల్ పేజ్ 1కి వచ్చాను, ఉందా? ఓకే, రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ కేజ్కి వెళ్దాం. ఇక్కడ ఉందా? ఓకే, లేదు కదా. ఓకే సార్, ట్రేసర్కి వెళ్దాం. స్టెప్ నెంబర్ 5 ఎగ్జిక్యూట్ అయిందేమో చూడండి. నో సార్ ఓకే, స్టెప్ నెంబర్ 5 ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా? ఇదే కదా స్టెప్ నెంబర్ 5. ప్రాపర్టీ ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు కదా. ఓకే, ఐడి ఎంప్లాయ్ ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే దీన్ని క్లియర్ ఏం చేయట్లేదండి, ఇలా ఉంచేద్దాము. 14 స్టెప్స్ కదా. నా ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే నేను ఇది కామెంట్ చేసేస్తాను. ఓకేనా, 4th కామెంట్ చేసి దీన్ని అన్కామెంట్ చేస్తాను. ఓకే, మన టెస్టింగ్ గురించి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాల్ అండ్ బ్రాంచ్ అండి. కాల్ అండ్ బ్రాంచ్ చెప్పడం కోసం. ఓకే, నౌ గో టు ద క్లిప్ బోర్డ్. నౌ సీ. ఇప్పుడు డేటా ఉందో లేదో చూడండి అండి. మీ యొక్క ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంప్లాయీ నేమ్ ఉందా లేదా? ఎంప్లాయీ నేమ్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఇస్ దేర్. ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఆ మెథడ్ స్టెప్ నెంబర్ 5 ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా లేదో చూడండి. ట్రేసర్ రీసెట్ ఇస్ ఎస్ సార్ ఎగ్జిక్యూట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాల్ అండ్ బ్రాంచ్ చెప్పండి. ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ ద బ్రాంచ్ Between- తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు సార్. after call it will not taking any. బ్రాంచ్ అప్పుడా
కాల్ అప్పుడా? Branch up. The branch it will start. Iteration. Branch up. After branch, చెప్పండి. it will start. Branch, sir. ఏమనుకుంటున్నారు మీరు? ఫైనల్ ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నారు? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ Branch. బిట్వీన్ కాల్ అండ్ బ్రాంచ్? సార్ బ్రాంచ్ తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు సార్. కాల్ తర్వాత మనం క్రియేట్ చేసిన ప్రాపర్టీ లాస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సార్. అంటే బ్రాంచ్ వరకు ముందు చేసినవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి సార్, బ్రాంచ్ తర్వాత చేసిన ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. అంటే ఏంటంటే సార్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాల్ అండ్ బ్రాంచ్ ఏంటంటే, see after the branch if you specify any methods it will not execute it. After the branch if you specify anything it will not execute any methods, means it will end the called activity and current activity. It will not execute any methods after the branch. But call method, after completion of the called method execution, it will come to the current activity. If any methods are available, it will execute the remaining methods. Yes or no? ఏంటి ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. Hello, ఏంటి పావు బాజియా? ఎస్ సార్. అర్థమైందా? What is the difference between Yes, sir. call and branch? Okay. Now observe here second point అండి. ఇప్పుడు మీరు సార్ మరి వాట్ ఎవర్ యువర్, see for example sir, then when we can go for call and branch? మళ్ళీ మీ క్వశ్చన్, బ్రో మరి ఎప్పుడు మనం కాల్ వెళ్తాము, ఎప్పుడు బ్రాంచ్ కి వెళ్తాం అంటే, వాట్ ఎవర్ యువర్ యాక్టివిటీ, దిస్ సబ్ యాక్టివిటీ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ ద రిజల్ట్స్. దోస్ రిజల్ట్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ in our activity at that time, which one you are going to choose, call or branch? Branch. మళ్ళీ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి, చెప్పండి. నేను నా సబ్ యాక్టివిటీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన రిజల్ట్స్ ని నా కరెంట్ యాక్టివిటీలో ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా. Call. అప్పుడు కాల్ కి వెళ్తారా, బ్రాంచ్ కి వెళ్తారా? Call. కాల్ కి వెళ్తామండి. ఎందుకంటే ఈ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఈ నెక్స్ట్ మెథడ్స్ లోనే కదా మనం యూజ్ చేసుకునేది. Yes. Sir. Yes. నెక్స్ట్ మెథడ్స్ లోనే మనం యూజ్ చేసుకుంటాము. ఓకే, ఆ మెథడ్ అంటే మాక్సిమం కాలే యూజ్ చేస్తామండి, బ్రాంచ్ అసలు యూజ్ చేయము. అంటే అసలు నాకేం అవసరం లేదు సార్, నాకు ఐ డోంట్ వాంట్ టు యూజ్ ఎనీ వాల్యూస్ ఆఫ్ మై కాల్డ్ యాక్టివిటీ, దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ బ్రాంచ్. కామన్ గా ఒక యాక్టివిటీని కాల్ చేసామంటే ఆ యాక్టివిటీ యొక్క రిజల్ట్స్ ని మన కరెంట్ యాక్టివిటీలో కూడా యూజ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఆ సినారియోలో కాల్కి వెళ్తాం. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, బై యూజింగ్ కాల్, ఇక్కడ రాస్తాను, నోట్ గా రాస్తాను, ఇంపార్టెంట్ అండి, ఇంపార్టెంట్. హౌ వీ కెన్ కాల్ ఫ్రమ్ వన్ యాక్టివిటీ టు అనదర్ యాక్టివిటీ. బై యూజింగ్ కాల్ we can call from one activity to another activity. Okay, another activity after completion of the, what is the difference between and after completion of the called activity execution, it will come to current activity if any methods are available after call method, it will execute remaining methods in a current activity. What about branch? Call. నేను నోట్ ప్యాడ్ మీద రాస్తున్నాను, ఈ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వర్స్ లో మర్చిపో. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది కాల్డ్ యాక్టివిటీ ఎగ్జిక్యూషన్, it will in the And current activity execution and called activity execution.
execution means will not execute any methods after branch method in a current activity. అవునా కాదా? everyone clear enough? It will not execute any methods after the branch. Any questions? Okay. Doubts em levu kada everyone? No, sir. Okay. Sir, how to pass the parameters from one activity to another activity? Okay, చూడండి అండి, నోట్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను పాయింట్స్. We cannot see the parameter variable values in a clipboard. Very important and in a clipboard. But we can see the parameter variable values in a tracer. ట్రేసర్ లో చూస్తాము. సారీ, ఎందుకు ట్రేసర్ లో చూస్తామంటే డీబగ్గింగ్ గురించి, కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా. సార్ వై వీ నీడ్ టు పాస్ ద పారామీటర్స్ అన్నది చూద్దాం. సార్ వై వీ నీడ్ టు పాస్ ద పారామీటర్, ఇంతకు ముందే కదా బ్రో మనం డిస్కస్ చేసాము. ఓకే, ఇక్కడ నాకు ఈమెయిల్ సెండ్ చేయాలన్నాము. సార్ మనకి ఫ్రీ డిఫైన్డ్ యాక్టివిటీ ఉంది కదా. ఓకే, మరి ఆ యాక్టివిటీని యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఆ యాక్టివిటీ సమ్ పారామీటర్స్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందా లేదా మీరే చూడండి. ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సమ్ పారామీటర్స్ ఆర్ నాట్? What he has to do. ఎవరికి మెయిల్ పంపించాలి, ఏంటి, ఏ మెసేజ్ పంపించాలి చూడండి. ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ సమ్ పారామీటర్స్ అండి, అవునా కాదు? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes. అంటే కొన్ని యాక్టివిటీస్ మనం యూజ్ చేసుకునేటప్పుడు వీ షుడ్ నో, ఎలా మనకు తెలియాలి. ఓకే, ఎలా మనం పారామీటర్ పాస్ చేస్తాము, హౌ వీ కెన్ పాస్ ద పారామీటర్స్ టు దట్ పర్టికులర్ యాక్టివిటీ, అది తెలియాలండి. ఓకే, తెలియాలి. ఎలా తెలుసుకోవాలి, హౌ వీ కెన్ సీ. ఓకే, చూడండి ఎలా పాస్ చేస్తాము, ఈ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడే చూద్దాం. ఓకే, హౌ వీ కెన్ పాస్ ద పారామీటర్స్ టు వన్ యాక్టివిటీ టు అనదర్ యాక్టివిటీ. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ యాక్టివిటీ ఏమైనా పారామీటర్స్ ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందా? చూడండి, ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందా? No. No, sir. ఓకే, నౌ గో హియర్. చూడండి ఇక్కడ పారామీటర్స్ కి వెళ్ళండి. నేను ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చా అండి? Yes. చూడండి, ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందా? Yes, sir. ఓకే, ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందా? ఇలా సార్ ఎలా చాలా ఇప్పుడు కూడా అండి చాలా కేర్ఫుల్ గా జాగ్రత్తగా వినండి. ఇంకొక 15 minutes పాటు డిస్కస్ చేద్దాము, అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, పారామీటర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే సార్, మరి ఈ యాక్టివిటీని డిక్లేర్ చేశారు కదా, ఈ పారామీటర్ ని ఎక్కడైనా మీరు సెట్ చేస్తున్నారా? సెట్ చేద్దాం. ఓకే, హౌ వీ కెన్ నేను ఒక ప్రాపర్టీని ఎలా కాల్ చేస్తున్నానో చూడండి అండి. ఈ ప్రాపర్టీ ఉందా ఇక్కడ? ఈ ప్రాపర్టీ ఉందా? లేదు. ఈ ప్రాపర్టీ ఉందా అండి? లేదు. ఎదుగా ఉందా? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ రాగానే మీరు ఇలా కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద షార్ట్ కట్ వే టు క్రియేట్ ఎ రూల్. ప్రాపర్టీని క్రియేట్ చేయాలి. నౌ I didn't follow the navigation to create a property. Now I followed like that. Okay, fine. I created the property. Okay, sir, how we can access one class properties into another class? Sir, idi how we can call the parameter variable? param dot డౌన్ యారో కీప్యాడ్, డౌన్ యారో కీప్యాడ్ అంటే మీరు ఏమనుకుంటున్నారో చెప్పండి. దీని మీనింగ్ ఏంటో చెప్పండి. ఇలా సెట్ చేస్తే మీనింగ్ ఏంటి? అర్థం కావట్లేదు. పారామీటర్
పారామీటర్ వేరే సార్. ఏం అర్థమైందని మీకు? Can add the property and we It can will transfer the data from one run the సార్ ఆ One row to parameter another. ఏమైతే Another వాల్యూ parameter. ఉందో ఒకసారి వెయిట్ చేయండి. ఆ పారామీటర్ లో ఏమైతే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూని కంట్రీ నేమ్ అనే ప్రాపర్టీకి సెట్ చేస్తున్నామనేనా మీనింగ్ చెప్పాలంటే? yes. ఈ పారామీటర్ లో ఏమైతే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూని దీనికి సెట్ చేస్తున్నట్ట కాదా చెప్పండి. Value Yes. property value. అంతే సార్. మరి ఈ పారామీటర్ వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి రావాలి? ఎప్పుడైతే ఇక్కడ కాల్ చేశాను, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇండియా అని పాజ్ చేస్తాను, ఇండియా అని పాజ్ చేశానండి. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎక్కడ ఉంటుంది ఈ వాల్యూ? ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు కంట్రీ నేమ్ లో ఏ వాల్యూ ఉంటుందో చెప్పండి. India. ఇండియా 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 అని సార్. వాల్యూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇండియా అని వాల్యూ ఉంటుందండి. చూద్దాం మీరు చెప్పినట్టు ఇండియా వాల్యూ ఉందా లేదా చూద్దాం. ఉందా ఇండియా వాల్యూ? Yes. ఎస్ సార్. అంటే Yes, sir. ఒక యాక్టివిటీ అనేది పారామీటర్స్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే ఎలా అనేది. ఓకే చూడండి అండి, ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ అనేది ఏమి లేదండి. ఇక్కడికి వెళ్ళండి. అంటే ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ అబౌట్ యువర్ పారామీటర్ అంటే ఏంటంటే ఈ పారామీటర్ యొక్క వాల్యూని ఏమన్నా ఎందుకు డిక్లేర్ చేస్తున్నారో యూ కెన్ గివ్ సమ్ మీనింగ్ఫుల్ డిస్క్రిప్షన్ అని. ఇక్కడ డేటా టైప్ అంటే వెదర్ దట్ ప్రాపర్టీ ఇస్ అ టెక్స్ట్ ఆర్ ఇంటీజర్ ఆర్ బూలియన్ యూ కెన్ స్పెసిఫై ద డేటా టైప్. అలానే రిక్వైర్డ్ ఏంటంటే for example, if I want to call this activity or if someone want to call this activity, they should pass this value. అంటే ఖచ్చితంగా ఈ వాల్యూ పారామీటర్ పాస్ చేస్తేనే వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే we can give this one as yes. ఇప్పుడు చూడండి ఎస్ అని ఇచ్చాను. నా అబ్జర్వ్ చేయండి, అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఓకే, దాని తర్వాత ఇన్ అంటే ఏంటి, అవుట్ అంటే ఏంటంటే ఈ యాక్టివిటీ ఒక పారామీటర్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందా, ఇన్పుట్ అంటామండి. అలానే ఇక్కడ నుంచి ఈ యాక్టివిటీ నుంచి ఇంకో పారామీటర్ ఈ యాక్టివిటీకి పాస్ చేసుకోవాలి, ఈ యాక్టివిటీకి పాస్ చేసుకోవాలి. దాన్ని ఏమంటాము చెప్పండి? Local. దాన్ని ఏమంటారు చెప్పండి? పారామీటర్ వేరియబుల్. ఇక్కడ చూడండి నేనేం డిక్లేర్ చేశాను, అవుట్ గా డిక్లేర్ చేశానండి. ఓకే, అవుట్ గా డిక్లేర్ చేశాను. నా గో హియర్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ ఎక్స్పాండ్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇక్కడ ఎలా ఇస్తుందో చూడండి. ఈ టిక్ మార్క్ ఈ టిక్ మార్క్, ఓకేనా? ఈ టిక్ మార్క్ నౌ సీ హియర్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్, ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ డౌన్ యారో ఇన్ యువర్ కీప్యాడ్. ఒక సపరేట్ గా రాద్దాం లేని, మీకు ఇప్పుడు ఇంకా అర్థం కాదు. ఓకే, ఇలా ఒక పారామీటర్ వాల్యూగా డిక్లేర్ చేసుకున్నాను. నౌ గో హియర్. ఇక్కడ ఇవ్వట్లేదులే. డైరెక్ట్ గా ఇద్దాము, మీకు తెలియలేదు కావున ఇలా ఇస్తున్నాను అండి. డాట్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను, ప్రస్తుతానికి డాట్ అని ఇచ్చాను. ఓకే, నౌ చూడండి. ఓకే, ఏముందండి ఎంప్లాయ్ అనే నేమ్ ప్రాపర్టీ దగ్గర? HCL. సిఎల్. ఓకే,
ఇక్కడ మిమ్మల్ని ఎలా అడుగుతారు అంటే, ఇప్పుడు ఒక యాక్టివిటీ నుంచి ఇంకో యాక్టివిటీకి పారామీటర్స్ ని ఎలా పాస్ చేస్తాము అన్నప్పుడు మనం ఇలా డిక్లేర్ చేసుకొని ఇలా పాస్ చేయొచ్చు. ఓకే, అంటే ఏంటి, ఈ కరెంట్ యాక్టివిటీ నుంచి ఈ సబ్ యాక్టివిటీకి మీరు పారామీటర్ పాస్ చేస్తున్నారు, అవునా కాదా బ్రో? అలా పాస్ చేసేటప్పుడు ఇదేమవుతుంది, ఈ యాక్టివిటీ ఇన్ అంటే ఏంటంటే మీనింగ్, ఓకే, దిస్ యాక్టివిటీ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సమ్ పారామీటర్స్ అండి, దిస్ యాక్టివిటీ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సమ్ పారామీటర్స్, అవునా కాదా? మీరే చెప్పండి. ఇన్ అంటే ఏంటి, అంటే అవుట్ అంటే ఏంటి, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ ఎగ్జిక్యూషన్ దిస్ యాక్టివిటీ వాంట్ టు గివ్ సమ్ మోర్ పారామీటర్స్, అంటే ఒక పారామీటర్స్ గా అవుట్పుట్ గా ఇవ్వాలనుకున్నాను అనుకోండి. అప్పుడు దాన్ని ఎలా డిక్లేర్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ, ఎలా డిక్లేర్ చేసుకుంటాం, అవుట్ గా డిక్లేర్ చేస్తాం. అవుట్ గా అవుట్ గా డిక్లేర్. సార్. అంటే ఎందుకు ఈ పాయింట్ అడుగుతున్నానంటే అండి, రీసెంట్ గా వన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూ ది ఆస్క్డ్ అండి, ఓకే, హౌ వీ కెన్ పాస్ ద పారామీటర్స్ ఫ్రమ్ వన్ యాక్టివిటీ టు అనదర్ యాక్టివిటీ అంటే, సార్ మరి ఎప్పుడైతే యాక్టివిటీని కాల్ చేస్తామో అప్పుడు ఎక్స్పాండ్ చేయగానే మనకి అక్కడ పారామీటర్స్ వస్తుంది, దేర్ వీ కెన్ పాస్ ద వాల్యూ అని. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ దే ఆస్క్డ్, ఓకే, హౌ వీ కెన్ పాస్ ద పారామీటర్స్ ఫ్రమ్ సబ్ యాక్టివిటీ టు యువర్ మెయిన్ యాక్టివిటీ అన్నారు. ఫస్ట్ పాసిబుల్ అవుతుందా? ఎస్ పాసిబుల్ అండి. ఇన్ పారామీటర్స్ వైల్ డిక్లేరింగ్ ద పారామీటర్ వేరియబుల్స్ ఇన్ అండ్ అవుట్, రైట్, we will give like out whatever value we are setting in a sub activity, that value we can set that parameter value to some different properties in a main activity. అదేనా చేసింది నేను? మీరే చెప్పండి, అదేనా నేను చేసింది? కమాన్. yes sir. ఓకేనా? ఓకే, ఎలా మనము పారామీటర్ పాస్ చేస్తాం అనేది తెలిసింది. ఓకే, ఇక్కడ హార్డ్ కోడ్ చేస్తానండి. ఓకే సార్, నేను ఇక్కడ హార్డ్ కోడ్ చేయకుండా ఎలా చూడండి, నేను ఇక్కడ హార్డ్ కోడ్ చేయలేదండి. నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిక్లేర్ అండి. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిక్లేర్ సమ్ పారామీటర్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిక్లేర్ వన్ పారామీటర్, పారం డాట్, ఇక్కడ చూడండి, పారం డాట్ కంట్రీ, USA అని ఇచ్చానండి. ఓకే, యుఎస్ఏ. డిఫరెంట్ వేస్ టు పాస్ ద పారామీటర్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇంపార్టెంట్ గా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చెక్ ది చెక్ బాక్స్. ఓకే, నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు చెక్ ది చెక్ బాక్స్. ఇలా చెక్ బాక్స్ అనేది చెక్ చేశానండి. పాస్ కరెంట్ పారామీటర్ పేజ్ అనేది చెక్ బాక్స్ చెక్ చేశాను. ఇప్పుడు కంట్రీ నేమ్ అనే ప్రాపర్టీ దగ్గర ఏ వాల్యూ ఉంటుందో గెస్ చేసి చెప్పండి. కంట్రీ అనే ప్రాపర్టీ నేమ్ దగ్గర ఏ వాల్యూ ఉంటుందో గెస్ చేసి చెప్పండి. USA. సార్ అదేంటి అక్కడ పాస్ చేయలేదు కదా, మరి ఎలా చెప్తున్నారు మీరు? మీరు ఏమంటారు అక్కడ బ్రో, మీరు అక్కడ చెక్ చేశారు కదా చెక్ బాక్స్ అంటారు, అంతేనా? ఇప్పుడు USA అనేది చూడండి, USA అనేది వాల్యూ సెట్ అయిందా లేదా? సార్ ఎలా సెట్ అయింది అంటే, బ్రో ఓకే, వెన్ యూ కాల్ దిస్ యాక్టివిటీ హియర్ వీ కెన్ సీ ది పాస్ కరెంట్ పారామీటర్. ఓకే, ఇక్కడ సెట్ చేసి నేను మళ్ళీ ఇక్కడ ఇలా సెట్ చేశాను, పారం కంట్రీ నేమ్ అని. ఓకే, ఇప్పుడు ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ లైక్ UK అని ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ఉంటుంది? UK. చూద్దాం UK ఉందో లేదో చూద్దాం. ఓకే, UK ఉందో లేదో ఇక్కడ చూద్దాము. నౌ అబ్జర్వ్ అండి, UK ఉందా? లేదు సార్. అక్కడ మనం చెక్ ఎందుకు పాస్ కాలేదు, మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే చూద్దాం, నేను ఇదే వాల్యూని తీసుకొని వచ్చి ఇది అన్చెక్ చేసేసి ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు పాస్ అయిందో లేదో చూద్దాం. ఓకే, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఏమన్నా అర్థం కాకపోతే చెప్తే నేను మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. ఇప్పుడు పాస్ అవుతుందో లేదో చూడండి. ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు? ఇంతకు ముందు పాస్ కాలేదు, ఇప్పుడు ఎందుకు పాస్ అయింది అంటే, ఈ చెక్ బాక్స్ అనేది ఎప్పుడు చెక్ చేస్తాము, ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సెట్ ద పారామీటర్స్ విత్ సేమ్ నేమ్ తో మనము సెట్ చేసిన మాత్రమే ఈ చెక్ బాక్స్ చెక్ చేస్తామనేనా మీనింగ్? సార్ ఇఫ్ యూ డిడెంట్ డూ లైక్ దట్, డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ గివ్ వాల్యూ నేమ్ లైక్ దట్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇక్కడ ఏమైతే పారామీటర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందో అదే పారామీటర్ నేమ్ తో ఇక్కడ ఈ బిఫోర్ దిస్ స్టెప్ ఇఫ్ ఆర్ సెట్టింగ్ some different, okay, some by using some property set, if you are going to set those parameters
and then if you are going to check the checkbox, automatically it will pass. If you are giving a same different name before this activity with some property set method at that time, okay, if you give some different name, don't check the checkbox. Directly you can pass those parameters to here. Important point నేను చెప్పాలను. అర్థమైందా లేదా? Yes, sir. ఓకే, ఇక్కడ రాస్తాను ఆ పాయింట్ కూడా ఇక్కడ రాస్తాను. If we want to pass the parameters from one activity to another activity, then we need to check the pass current parameter age checkbox under call or branch methods. Yes or no, bros? Everyone అండి, క్లియరేనా? Yes, sir. ఇలా అండి సార్. ఓకే ఫైన్. మరి ఇక్కడ ఏదైనా ఒక వాల్యూని పాస్ చేయవచ్చా? ఓకే, ఇలా కాకుండా నేను ఇక్కడ అడ్రస్ లో ఉన్న వాల్యూ పాస్ చేద్దాం. ఇక్కడ కూడా ఇలా ఇవ్వవచ్చా? పాస్ అవుతుందో లేదో చూద్దామండి. ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ఉండిద్దో చెప్పండి కంట్రీ నేమ్ దగ్గర. హైదరాబాద్. ఓకే, చూద్దాం అసలు ఉందో లేదో చూడండి. ఉందా? ఇక్కడేమో హైదరాబాద్ ఉందండి. ఉందా? లేదు సార్. నో సార్. శాంపిల్ పేజ్. ఓకే, లేదు. ఓకే, ఎందుకు లేదో చూద్దాం బ్రో. మీరే ఆలోచించుకోండి. ఇప్పుడు డాట్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఏమవుతుందంటే అది కన్సిడర్ చేసిద్ది అనమాట. డాట్ ఇస్తే ప్రైమరీ పేజ్ గా ఏది చెక్ చేసుకుంటుంది అంటే రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్ లో ఏమన్నా ఉందా అని చెక్ చేసుకుంటుంది. అర్థమైందా? ఓకేనా? రన్ రికార్డ్ ప్రైమరీ పేజ్ లో ఏమన్నా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటుంది. ఓ లేదు సార్, అదే కానీ మన అసలు హైదరాబాద్ అనే వాల్యూ ఎక్కడ ఉన్నది? ఈ శాంపిల్ పేజ్ లో ఉన్నది. ఎలా ఇవ్వాలి? శాంపిల్ పేజ్ డాట్ అడ్రస్ అని ఇవ్వాలి మాత్రమే. ఇదండి, ఇలాంటివి మర్చిపోకూడదు అనమాట. ఓకే, అలానే మర్చిపోకూడదు. నౌ సి అబ్జర్వ్ హియర్. ఓకే, నౌ అబ్జర్వ్, గో హియర్. ఇప్పుడు పాస్ అయిందో లేదో చూడండి బ్రో. అంటే సార్ అంతకుముందు ఎందుకు పాస్ కాలేదంటే డాట్ ఇచ్చారు కదా. డాట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ కన్సిడర్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రన్ దట్ యాక్టివిటీ మాన్యువల్లీ, it will consider py run record primary page and run record primary page లో ఏమైనా ఉందా లేదు. ఇప్పుడు చూడండి, నేను రిమూవ్ చేశాను. ఇక్కడ కూడా స్టెప్ పేజ్ లో కూడా రిమూవ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు పాస్ అవుతుందో లేదో చెప్పండి. ఇక్కడ నేను ఇక్కడ చెన్నై అని ఇస్తాను. పాస్ అవుతుందో లేదో మీరే థింక్ చేసుకొని చెప్పండి. Yes sir, pass. Okay, why it is passing that value to country name? Not given any dot. Okay, why it is passing and Manikanta, why it is passing? సార్ ఇక్కడ శాంపుల్ పేజ్ అని స్పెసిఫై చేయలేదు సార్ స్టెప్. ఓకే, స్పెసిఫై చేయకపోతే డాటా అడ్రస్ ఇచ్చిన యాక్సెస్ ఇచ్చిన కాబట్టి అది తీసుకుంది సార్. డాట్ ఇచ్చినప్పుడు సార్ ఇట్ విల్ టేక్ ఏ run record primary page is the primary page. It will check under run record primary page is there any value with this particular property. Oh, is there? Then it will set the value. Okay na? Okay. Everyone clear hai kada? Okay. Okay na. Sir, now how we can see the parameter variable values and clipboard lo aithe చూడలేమని చెప్పారు కదా సార్. మరి ఎట్లా చూస్తాము ట్రేసర్ లో అనేది ఇప్పుడు చూద్దాము. Even same and local variable values kuda we cannot see the local variable values in tracer.
ఈవెన్ లోకల్ వేరియబుల్ వాల్యూస్ కూడా మనము ట్రేసర్ లో చూడలేము అండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. వి కెనాట్ కదా ఏంటి ఇక్కడ వి కెనాట్ సీ ది we cannot see the local variable values in a clipboard, but we can see in the local variable values in a tracer లో మాత్రమే చూస్తామండి. ఓకే, ఇది ఒక పాయింట్ చెప్పేసి వైండ్ అప్ చేస్తాను. చాలా ఇంపార్టెంట్. we cannot see the parameter variable values in a tracer, but we can see in a parameter. ఓకే, ట్రేసర్ లో ఎందుకు చూస్తాము? డీబగ్గింగ్ గురించి అన్నమాట. హౌ we can see ఇది ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పొచ్చు మీరు. ఓకే, హౌ we can see the parameter variable values in a tracer అన్నప్పుడు సింపుల్ గా బ్లైండ్ గా చెప్పేయచ్చు. ఓకే, I can in a tracer we can see in a tracer where we are going to see in a tracer where you are going to see how you are going to see like that people will ask you. ఓకే, చూద్దాము. నేను ఇక్కడ పారామీటర్ వేరియబుల్స్ ఏ మెథడ్ లో సెట్ చేశాను, ఏ మెథడ్ లో పారామీటర్ వేరియబుల్ సెట్ చేశానో చూద్దాం. ఓకే, చెప్పండి. ఏ స్టెప్ లో నేను పారామీటర్ వేరియబుల్ సెట్ చేశాను? కంట్రీ నేమ్ ఇండియా. ఏ స్టెప్ ప్లేస్ లో నేను పారామీటర్ సెట్ చేశాను, పారామీటర్ వాల్యూ సెట్ చేశాను? సెకండ్ స్టెప్ లో అని చెప్పండి. ఏమైతుంది? సెకండ్ స్టెప్ లోనే కదా పారామీటర్ సెట్ చేసింది, అవునా? yes sir. Now I am going to run అండి. ఓకే, now I am going to run. Now I am going to run. Observe here. ఓకే, చూడండి. ఎవరైనా చెప్తారండి ఇక్కడే, ఎందుకంటే నేను ఇంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ గా చెప్పేది. మీరైనా చెప్తారు. ఈ రికార్డ్ ఫైల్ ఇంకొకటికి ఇచ్చారనుకోండి, అతను చూసి అతనైనా చెప్తాడు. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ గా చూస్తే ఒక ట్రేసర్ లో చూస్తామని చెప్తాడు. మిమ్మల్ని రీచెక్ చేశారనుకోండి, టెల్ మీ హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇన్ ఏ ట్రేసర్ అన్నారు అనుకోండి, అక్కడ చెప్పలేదు. అక్కడ ఎవరైతే ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తారో అలాంటి వాళ్ళు తీసుకుంటారు. ఈ అబ్బాయి కొంచెం బట్టేసి వచ్చాడు, ఇలా కన్సిడర్ చేసుకుంటారు అనమాట. ట్రేసర్ లో చూస్తామని ప్రతి వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారు. అక్కడి నుంచి ఇన్ ఏ ట్రేసర్ వేర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ అన్నది. అంటే in which step we are setting a parameter variables, we need to click on that particular step method. Yes or no? While ending a step method, అంటే ఆ స్టెప్ మెథడ్ ఏ స్టెప్ దగ్గర అండి? సెకండ్ స్టెప్ దగ్గరేనా? సెకండ్ స్టెప్ దగ్గర. we are setting a parameter variables in a step number 2. we need to click on a step method. It will open one window. There we can see parameter page name unnamed. Now we can see that value. అంటే ఎందుకంటే డీబగ్గింగ్ గురించి అండి సార్. వై వీ నీడ్ టు సీ లైక్ దట్ మీన్స్ ఫర్ డీబగ్గింగ్ పర్పస్ వీ కెన్ వ్యూ ద డేటా. వీ కెన్ వ్యూ ఆర్ వీ కెన్ సీ ద డేటా ఇన్ ఏ క్లిప్బోర్డ్ విత్ పేజ్ నేమ్, విత్ పేజ్ పారామీటర్ పేజ్ నేమ్ అండ్ అన్నేమ్డ్. అంటే which step method we are setting a parameter variables, we need to click on that particular step method in a tracer. After that again we need to click on unnamed. There we can see parameter variable value. అర్థమైందా బ్రోస్? ఇక్కడ ఏమన్నా లోకల్ వేరియబుల్ అనేది ఏమన్నా ఉందా అండి? ఇక్కడ లేదు కదా. కమాన్. ఓకే, నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తానంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ది లోకల్ వేరియబుల్ ఇన్ ఏ ట్రేసర్, నేను లోకల్ వేరియబుల్ కూడా డిక్లేర్ చేస్తాను. కమ్ డౌన్. ఇక్కడ నేను ఒక ప్రాపర్టీగా డిక్లేర్ చేసేస్తున్నాను. హౌ వీ కెన్ యాక్సెస్ ద లోకల్ వేరియబుల్స్? local dot state. Okay, local dot state. that is ఇలా సెట్ చేయండి. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఇప్పుడు చూడండి, I'm going to run. అంటే ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్. whenever you want to see the local variable in a tracer, under settings we need to check the local variable check box. అంటే లోకల్ వేరియబుల్స్ మనం చూడాలనుకుంటే ట్రేసర్ లో మనము లోకల్ వేరియబుల్ అనే చెక్ బాక్స్ అనేది చెక్ చేయాలండి. ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే, now I'm going to run. Now see, ఏ స్టెప్ అయితే మీరు సెట్ చేస్తున్నారో ఆ స్టెప్ క్లిక్ చేయండి.
Now here you can see. Now you can see the local variables. Yes or no, bros? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now we can see the local variable values. సార్ ఎందుకంటే డీబగ్గింగ్ అండి, ఒక్కోసారి మనకి వాల్యూ సరిగా సెట్ కాకపోతే అప్పుడు మన క్లిప్ బోర్డ్కి వెళ్ళి మిమ్మల్ని అడుగుతారు, మనకంట వాల్యూస్ పారామీటర్స్ కరెక్ట్ గా సెట్ అవుతున్నాయా లేదా చూడు, రవి కరెక్ట్ గా వాల్యూ సెట్ అవుతున్నాయా లేదా చూడు, ఈ పారామీటర్ సెట్ అవుతుందా లేదా చూడు. మనం అప్పుడు ఈ డీబగ్ చేసే విధానము, ట్రేసర్ లో చూసే విధానము ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా రాస్తాను. ఓకే, ఎలా చూస్తామా అందరికి? ఎనీ డౌట్స్? డౌట్స్? No, sir. Clear, sir. In a tracer, we need to click on step method. You need to click on a step method, and there we can see the parameter. ఇక్కడ highlight రాస్తున్నాను, ఇలా రాస్తాను. Parameter page name. There we can see the parameter page name. And there we can see the now click on named. ఈ హైలైట్ చేయండి, నేమ్డ్ పెట్టేసేయండి. ఇక్కడ కూడా నేమ్ ట్రేసర్ need to check the local variable. You need to check the local variable. Checkbox under settings tab. So we need to check the local variable checkbox under settings tab. Okay. Settings tab. First one. See the local variable values. Yeah, sir. Okay, after that ఇక్కడ మళ్ళీ ఏంటంటే we need to click on, ఇక్కడ ఇది ఇంకా కామన్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ ఏమంటే we need to click on step method. There we can see the local variable. Now view variable. ఇక్కడ ఏంటి view variable అన్నమాట. ఈ రోజు సెషన్ ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా చెప్పండి. ఈ రోజు సెషన్ ఏమైనా డౌట్స్? ఓకే, ఇది కూడా అండి నీట్ గా జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టాప్.